Giờ sao anh? Đi về. Đi về? Mới tới đây đi về. Đi về. Sợ quá đi về. All right. Are you guys ready for our top 5 for tonight? Please welcome back all the contestants to the stage. Xin quý vị chào đón tất cả thí sinh trở lại sân khấu. Make some noise, guys! I am holding out the envelope. I hear number 9. What other number are you rooting for? 10? 3? 4? 7? Here we go. How many digits do you think the first contestant being top 5 is? 1, 2, 2, I'm hearing 2. 2, 1, 2, 1, 1, 2. All right. Our top 5 finalists, in no particular order. Thí số 3, Jessica Day. Còn tiếp tục nữa quý vị ơi. Thí sinh số bao nhiêu? Số bao nhiêu là một số nha quý vị. Một số. Thí sinh có số bao nhiêu? Số 9, Pageant. That is 2 spots down, 3 spots left. My God, I'm nervous. Nervous. Our next contestant, moving on to the top 5, is thí sinh số 2, Boo Hai. Và tiếp theo, thí sinh được lọt vô top 5
make your way backstage. Can we get one more loud applause for these wonderful ladies? For this section, I'd like to invite another guest. Please welcome your Miss Vietnam, Florida 2024 Queen, Nguyen Hoàng Stephanie, to the stage. Hi Stephanie, how are you doing today? Hi Dennis, I'm doing great and I'm so excited for our new report. Alright, now before we begin top 5, I do have a question for you. What advice would you give to all of our contestants tonight? Of course. My one piece of advice is to always keep learning. Our Vietnamese community has so much to teach us, and as the younger generation, it is our responsibility to carry on our culture, traditions, and values. Thank you, Stephanie, for wonderful advice. Now, let's begin the top 5 Q&A portion, and I'll explain the rules. Các thí sinh sẽ được hỏi một câu hỏi bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các thí sinh có thể chọn ngôn ngữ mà họ cảm thấy thoải mái nhất để trả lời câu hỏi. Each contestant will be asked the same question in both Vietnamese and English, which allows them to showcase their individuality and help the judges determine who will be the next Miss Vietnam, Florida. They can respond in the language they feel the most comfortable in. 4 contestants will be wearing soundproof headphones while one of the contestants is answering the question to make sure it's a level playing field. Alright, shall we test them? Shall we test it out? Ask some questions? Okay. Phở or bún bò Huế? Does pineapple belong on pizza? I like y'all. Okay. Asia Hai Baribana. Thank you. Cats or dogs? It's pretty split over here. Alright. I think we've got it. Now, we'll be asking them up one by one, and we do have a very special question right here. Contestant number 11, please step to the center stage. We will ask you a question in English first and Vietnamese after. Stephanie, please. Your question is, what message would you like to share with young Vietnamese women who look up to you? Bạn muốn chia sẻ thông điệp gì với những phụ nữ trẻ Việt Nam? Thank you for the question. To young Vietnamese women looking up to me today, I would say that this world will try to fit you into boxes and stereotypes. The world will try to mold you and tell you who to be. But when you know who you are and what you stand for, then you can stand firm in your values. So I would tell them to really take the time to define what they want out of life, what their goals are, and then build a life to reflect that. Thank you. Can we please have the next contestant enter center stage? Alright, we'll be doing the same thing. We'll ask the question in English and then Vietnamese after. Your question is, what message would you like to share with young Vietnamese women who look up to you? Bạn muốn chia sẻ thông điệp gì với những phụ nữ trẻ Việt Nam? I believe to the young Vietnamese-American women who look up to me that this is an incredible
time out of our lives to be looking inward, to figure out who we are, our opinions, our values, and what we are most passionate about before we go out into the world and have them decide before us. Thank you. Thank you. Can we please have the next contestant up on center stage? All right, same thing. We'll ask you the question in English and then in Vietnamese. All right. Your question is, what message would you like to share with young Vietnamese women who look up to you? Bạn muốn chia sẻ thông điệp gì với những phụ nữ trẻ Việt Nam? To the young Vietnamese women looking up to me today, I want to urge you to have the courage to put yourself out there despite the fear of our words and action potentially being misconstrued. For it's not until we have the courage to put ourselves out there and truly be seen that we will be able to pursue opportunities and have the platform to enact change and empower the future generations. So to those looking up to me today, I want to be a mentor to you and urge you to become the next generation of leaders. Thank you. Thank you. All right, the next contestant, please, up on center stage. All right, same thing as everybody else. We'll ask you the question first in English and then in Vietnamese. Your question is, what message would you like to share with young Vietnamese women who look up to you? Bạn muốn chia sẻ thông điệp gì với những phụ nữ trẻ Việt Nam? I would tell young Vietnamese women to truly be themselves. There are a lot of pressures from society to conform and meet their expectations, but I would tell young women to set their own path and define success on their own terms. I would tell them to truly follow their dreams and passions without worrying what anyone else thinks. Thank you. Thank you. All right, our final contestants, please make your way to center stage. All right, just like with the other contestants, we'll ask you the question in English first and then in Vietnamese. Your question is, what message would you like to share with young Vietnamese women who look up to you? Bạn muốn chia sẻ thông điệp gì với những phụ nữ trẻ Việt Nam? The message that I would like to share to young Vietnamese women out there is to be loud and proud of who you are. Don't let anyone suppress your voice. Always remember what you want out of life, your goals, and you will get to where you want to go. Thank you. Thank you. Please give it up one more time for our top 5. All right, we'll be introducing the Luna Oh, em mới tới à? Dạ mới tới, không có định bực sao boss tới. Ủa sao đi Phải xa không? nữa à? Thì bởi mới nói giờ tới nè. Okay, now we'll be introducing the Luna Interest Group. Luna là một nhóm quan tâm đa năng văn hóa về châu Á. Tọa lạc tại Orlando, Florida, chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người, không giới hạn chỉ riêng người gốc Á. Mục tiêu của chúng tôi là chủ động cải thiện cuộc sống của người khác và đóng góp cho cộng đồng địa phương. Chúng tôi là một nhóm những cá nhân có cùng chí hướng, tự hào mang đến một môi trường khuyến khích sự đa dạng văn hóa, nâng cao nhận thức về văn hóa Á Đông và tạo điều kiện cho sự phát triển giáo dục dành cho phụ nữ. Nhóm Luna sẽ biểu diễn một tiết mục múa quạt truyền thống của Việt Nam. Luna is a multicultural Asian interest group located in Orlando, Florida that is Asian inclusive but not exclusive. They focus on taking initiative to improve the life of others and give back to the local that pride themselves in providing an environment that fosters cultural diversity, Asian awareness, and educationally inspiring background for women. Please welcome Luna!
Of course, this whole production would be nothing without our wonderful staff. So we'd like to give them some recognition today. All right, first up, we are bringing in Alumni Fashion Show Coordinator, Jack Baby, Graphic Designer, Bùi Phương Nhi là Jennifer, Stagehand, Right Bobby Buns, Leslie and Nguyễn Thiên Kim, Stage Managers, Nguyễn Thảo My and Lê Kathy. Down below by the judges, we have the judges chair. Nguyễn Lisa Mary, Over in the back, we have audio and visual. Nguyễn Ryan, And also our Congo production team back there. Thank you. Over by the right side, we have our two scorekeepers. Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Lauren, All right, and back to the stage, we have Bo Derek, talent advisor, philanthropy chair, and talent advisor, Phan Mỹ Linh Christina, treasurer and social media manager, Nguyễn Katie, choreographer, Trần Nghi, contestant coordinator, Nguyễn Stephanie, pageant coordinator, and sponsorship chair. Lê An Thu, Emmy, Two pageant advisors, Nguyễn Cecilia, Nguyễn Bảo Anh, by scorekeepers Hey Morgan, and our director, Lê Bích Thảo. I would also like to thank Hera for taking care of most of the Vietnamese. And thank you, Aunt Dennis. Thank you, everybody. Thank you, staff. Couldn't have done it without you guys. How's everybody doing this evening? Are you enjoying the show? We're super excited to see the results in a little bit. But before we do, I would love to take a moment to thank all of our sponsors today. Without our sponsors, we are not able to have this wonderful show every single year. And sponsorship is one of the most important parts of this show. So we would like to take a moment to thank everyone. First off, we would like to thank Dr. Phan Tiến Cường, nha sĩ Phan Tiến Cường from Fantastic Smiles, ủng hộ 1.500. Super Saiyan Restaurant của cô Joy Nguyễn, ủng hộ 1.000. Lily's Bridal, Phương Anh Phan, ủng hộ 1.500. DMV Construction and David Van, ủng hộ 1.250. Alice Atkins, Token Reality, ủng hộ 500. Tyler Nguyễn của Blue Gray Mortgage, ủng hộ 500. Phở Hương Lan của Vũ và Lan, ủng hộ 1.500 for first place winner. Chisel Nails and David Hoàng, ủng hộ 1.000. Christine Loan and Armando Pius, ủng hộ 500. Vinny Lê, Keller Williams Winter Park, ủng hộ 350. Along with all of those sponsors, we also have lunch sponsors for all of the contestants. And Home Restaurant, Aloha Hawaiian Kitchen, Mills Market, Phở Hương Lan, and Super Saiyan. Thank you so much to our sponsors for making this pageant possible. Thank you, Cecilia. Quý vị ơi, cuộc vui nào cũng có lúc tan, cuộc thi nào cũng có lúc phải đến lúc kết thúc. Thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc nhưng chương trình sẽ được kết thúc sau khi chúng ta tuyên bố ai là Hoa hậu Miss Vietnam Florida 2025. Anh Dennis, anh cảm thấy như thế nào ngay bây giờ và anh thích phần nào nhất? Anh thích phần thấy năng nhất hay anh thích coi mấy cái video, cái digital visualization at the end. I think it was really cool, you know? Yeah, that's awesome. Và tiếp theo, chúng tôi muốn mời một người đặc biệt lên sân khấu. Hôm nay là ngày cuối cùng
at the forefront of our mission. We dedicated our time to various nonprofit organizations and even organized a bake sale benefiting blind children in Vietnam. My hope is that our volunteerism inspires the younger generation to give their time for others. I am so grateful for all the communities that welcomed us to their events. Meeting hardworking Asian business owners, connecting with college campuses, and representing my Vietnamese culture has been the honor of a lifetime. I extend my deepest appreciation to all my envious sisters who came before me. I could not have walked this path without you all paving the way, and you continue to inspire me to be better and dream bigger. To Amy, Katie, Christina, and me, because of you all, I have learned that real beauty shines through acts of kindness, compassion, and the determination to make a difference. I'm so proud of you all and what you've accomplished in such a short year, and I know these memories will last for a lifetime. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với cộng đồng người Việt trung tâm Florida đã cho con có được cơ hội trở thành Hoa hậu Việt Nam Florida 2024. Trong một năm qua, con rất vinh dự được tham gia vào các công tác xã hội của cộng đồng. Qua đó, con cũng học hỏi rất nhiều về văn hóa, lịch sử, ẩm thực và tình yêu thương dân tộc quê hương. Cùng với sự hy sinh vô cùng lớn lao của tất cả mọi người qua nhiều thế hệ để xây dựng nên một cộng đồng người Việt vững mạnh như ngày hôm nay, con biết ơn cộng đồng đã tạo điều kiện cho con hòa nhập và làm việc giúp đỡ cộng đồng. Con luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc và con tự hào mình là người phụ nữ Việt Nam. As my reign as Miss Vietnam Florida Queen comes to a close, I promise to carry forward the lessons I have learned into every future endeavor. Thank you for reminding me every day that true loyalty is defined by service and love for our community. I am forever grateful. With love, Miss Vietnam Florida 2024, Stephanie Huang Nguyen. All right, give it up one more time for Stephanie. Quý vị hãy cho một tay cho cô Stephanie quý vị ơi. Cảm ơn cô đã dành thời gian và cam kết với tư cách Miss Vietnam Florida Stephanie năm 2024. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lao cho cô nhé. Thank you for your time and commitment as 2024 Queen Stephanie. And please give Stephanie another round of applause, please. Hôm nay phải vỗ tay thật là nhiều quý vị ơi, phải cho mọi người confident để tiếp tục. Tiếp theo chúng ta muốn thực hiện lễ đăng quang hoành tráng, nhưng trước đó em muốn mời một Á hậu ba Phan Mỹ Linh Christina lên sân khấu để nói về hoạt động tài trợ từ thiện. We're gonna. She's right there. Chúc mừng năm mới. My name is Christina McLean Pham, and I am honored to serve as this year's philanthropy chair and Miss Vietnam Florida's third princess. Each year, the Miss Vietnam Florida pageant selects a philanthropy project, and for the third year in a row, this year's focus is on scholarship for Vietnamese students. While every student's story is different, the challenges of financial barriers to education remains a significant issue. By offering scholarships to deserving students, we are investing in their future and empowering them on their educational paths.
As leaders in our community, our support plays a crucial role in upholding the philanthropy pillar of the Miss Vietnam Florida pageant. We not only inspire academic excellence, but also foster a sense of belonging for the youth in our community. I want to extend my deepest gratitude to the Miss Vietnam Florida contestants for your dedication and hard work. Kính chào quý vị, em tên là Mỹ Linh và em là vị trí từ thiện và Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Florida 2024. Năm nay, cuộc thi Miss Vietnam Florida quyên góp tiền cho giải khuyến học. Hôm nay, em rất vui mừng được chia sẻ về việc các thí sinh đã quyên góp tổng cộng là 6.245 đồng 51 cent cho các em học sinh. Can I welcome all contestants to the stage, please? Can we get a round of applause for our ladies? This year, we have raised a total of $6,245.51. A round of applause for our contestants! Congratulations to all 8 of our scholarship recipients this year. We are all so proud of you and your efforts and achievements. We wish you the best in your studies and future endeavors. As leaders, it's our role to encourage academic excellence and create a sense of belonging for the youth in our community. Thank you to our contestants for working so hard to make this all possible. With that being said, the title of Miss Philanthropy goes to the contestant that raised the most money for the philanthropy projects. Giải này sẽ được trao cho thí sinh quyên góp được nhiều tiền nhất cho dự án từ thiện. Through her own efforts, this contestant raised a total of $2,034.76. Thí sinh này đã quyên góp được tổng cộng là 2.034 đồng 76 cent. Are you ready to find out who Miss Philanthropy is? The 2025 Miss Philanthropy is Thiessen Soba, Jessica Dutton. Congratulations, Jessica, our 2025 Miss Philanthropy. Hoa hậu nhân ái sẽ là... Và quý vị ơi, bây giờ đã đến lúc chúng ta trao giải thưởng danh hiệu cho các hoa hậu. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Are you guys ready for the superlative crownings? We already have Miss Philanthropy. Now we'll announce the next one. Hoa hậu nhân ái sẽ là... Miss Congeniality, Thiessen
số 2, Holly Ngọc Vũ. Miss Photogenic is Ethan Total Kendall. Good job, Kendall. Tiếp theo, Hoa hậu thanh lịch, thí sinh số 5, Vivian Phụng. Most elegance, Vivian Phụng. Hoa hậu trang phục áo dạ hội đẹp nhất sẽ là Best in evening gown is thí sinh số 5, Vivian Phụng.
in áo dài is Thí sinh sinh số số 3, 3, Jessica Đào. Give it up for all these wonderful ladies one more time. Quý vị ơi, chúng ta chuẩn bị xem moi là Miss Vietnam Florida chưa ạ? Are you all ready to find out who the 2020 we forgot one superlative. Quý vị ơi, trước khi chúng ta muốn biết Miss Vietnam Florida là ai, chúng ta phải biết là ai là Hoa hậu tài năng quý vị ạ. Hoa hậu tài năng sẽ là Best in talent is thí sinh số 5 Vivian Ong. Are you ready to find out who the 2025 Miss Mom Florida Queen is? Quý vị thử đoán xem Hoa hậu của 2025 có số báo danh nào ạ? Cho em một con số được không ạ? What number do you think made it? Guess the number, guys. Who? 3, 5, 7, 8, 9, 25. Oh, I'm kidding. It's not 25. Yeah, 25. I'm kidding. All right. Will the top 5 contestants please make your way to the front of the stage? Xin mời thí sinh trong top 5 bước lên ạ. Quý vị ơi, em hồi hộp quá. Anh hồi hộp không anh? Anh hồi hộp. Anh hồi hộp. Thôi đi về đi. Em giỡn thôi à. Anh đừng đi về. Khoảnh khắc này rất là quan trọng quý vị ạ. Quý vị ơi, hãy ngồi xích lại được không ạ? Chúng ta hãy lắng nghe top 5 ai sẽ là Hoa hậu, Á hậu. Quý vị ạ. Á hậu 4 Miss Vietnam Florida là
Your fourth princess for Miss Vietnam, Florida 2025 is Thiessen Sokin Caitlin Wynn. Your third princess for Miss Vietnam, Florida 2025 is Thiessen Số 11 Tinh Lê. Your second princess for Miss Vietnam, Florida 2025 is Thiessen Số 2 Hollywood. This is where it gets really intense. Can I have the two final contestants make your way to center stage? Alright. Xin mời hai thí sinh xinh đẹp chúng ta còn lại bước lên đây. Á hậu 1 Miss Vietnam, Florida là Your first princess for Miss Vietnam, Florida is ai quý vị ơi, quý vị giao lên name nào ai quý vị ơi. Left or right, right or left. Thiessen
picked up.